I'll share the film. Yeah. Recording consent. All right. So, ನಾನು ಇದು 2 ಭಾಗ ತರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು, I'll take you through a normal presentation which I feel is relevant ಇವತ್ತಿನ ದಿನಕ್ಕೆ. Do's and don'ts ತರ ಇರುತ್ತೆ. More than how to raise funds, how to prepare to raise funds is very important. So I think fundraising itself is a big topic when we look at it. It's almost a full-time role now ನೋಡಿದಾಗ for early stage founders. That's why early stage founders ತುಂಬಾ hats ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. So which is typically juggling a lot and it's also very stressful. So the intent ಇವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋದು ಫಂಡ್ ರೈಸಿಂಗ್ಗೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಜರ್ನಿ is something which I will take you through. I have a small interesting 6-7 slides in the end, but ಅದು Q&A ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. But before that, ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಟೈಮ್. I would want to deal with real-time examples with the founders themselves. So then it is much more relevant rather than me taking through a full-fledged presentation. So 10-15 minutes ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ you can open up for Q&A. You can put it in the chat. While I'm explaining, ಅವಾಗ್ಲೇ ನೀವು ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್. ಇಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಗು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮರ್ತೋಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಂತೂ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ ತರಾನು ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಗು ಕೇಳೋದು ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಐಡಿಯಲ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಐ ವುಡ್ ಸೇ. ಶೋರ್, ಖಂಡಿತ. ಸೊ ನಡುವೆ ಏನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರು Q&A ಟ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಮೈಕ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕೊಡೋಣ. ಸೊ ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ವಿಠಲ್? ಓಕೆ, ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ. ನಾನು ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇಂಟೆಂಟ್, ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದೀವಿ. ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಫೌಂಡರ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಟು ಮೀ ಆಲ್ಸೋ, ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ಫಂಡ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಹತ್ರ ನನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಸ್ಗೆ, ಇಸ್ ಹೌ ಡು ಯು ಲುಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಬಲ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಆರ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಫಂಡ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇಗ್ನೋರ್ ದಟ್. ತುಂಬಾ ಜನ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ ಬರೀ ಐಡಿಯಾ ಇಂದ ನಾನು ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಒಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ತಪ್ಪು. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೌಂಡರ್ಸ್ ಹೂ ರೈಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫೌಂಡರ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಯಾರು ಮುಂಚೆನೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನನಗ್ ಗೊತ್ತು ಫಂಡ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ 10 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹಾಕಿ ರೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ಫಂಡ್ಸ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮುಂಚೆನೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ the next 10 steps will become faster. So investors look for prepared founders always. And more aspect ಅಲ್ಲಿ investors ನೋಡ್ತಾರೆ ವೆರಿ ಹೈ ಲೆವೆಲ್. ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ, ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಅಂತ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನಿಮ್ಗಿದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಟೆಲ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ಲಿ ವಿತ್ ಅ ಮಚ್ ಕ್ಲಿಯರರ್ ವಿಷನ್, ಅವಾಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ವುಡ್ ರಿಯಲಿ ಲೈಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಚ್ ಫೌಂಡರ್ಸ್. ಆ ಕ್ಲಾರಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲೂ, ಇವಾಗ ನನ್ನ ಮನ್ಸಲ್ಲೇ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಟು ಕೋ-ಫೌಂಡರ್ಸ್. ಇವಾಗ ನೀವು ಒಬ್ಬರ ಕೋ-ಫೌಂಡರ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರು ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬೈ ಕ್ಲಾರಿಟಿ, co-founders join for clarity. As simple as that. So ಇದನ್ನ ಯಾವತ್ತು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ when you are trying to build anything. It need not be just this startup alone. Investors also fund confidence. Like I told, ಆ ಕ್ಲಾರಿಟಿನ ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು either ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅಥವಾ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸೆಲ್ ಇಟ್ ಟು ಅ ಕಸ್ಟಮರ್.
not just for raising funds, right? You're out in the market confidently. So very recently, ನಾನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. 2-3 months back, a wearable device startup Bangalore based, they raised, I think, 2.5 million US dollars. 9 months back, 1 year in the clear agi, confident agi, he was always talking to every single person. I met him at an event in Kabban Park. Kabban Park walkathon ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು VC ಒಬ್ರು. ಸೊ ಅದರಿಂದ I got connected with him. And he was always confidently pitching his idea, irrespective of what people were talking about. They would say, hey, ಏನ್ ಇವನು ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಪಿಚ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನಲ್ಲಪ್ಪ ಅವ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ರು. He went on to raise funds on Shark Tank, and very recently he raised a $2.5 million round. It was because he was constantly pitching and he was well prepared for his pitch. So idu tumba important. Confidently pitching. The right set of people is the last step, but confidently talking to the other side. Neev yen ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, at the end of it, it is not something which has to go with half-hearted efforts. So ಅದನ್ನ ಯಾವತ್ತು ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. If you're going into it, go all in and not half-hearted. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫೌಂಡರ್ಸ್ಗೆ. And investors fund something which reduces the risk for them. So this could be material risk, this could be a team risk, market risk, business risk, or compliance and regulation risk. So a lot of risk factors are something which investors look at. So keep in mind that they are looking at clarity in all angles, not just your business side. It's about your team building, your market entry, go to market, ಅಥವಾ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನೋಡಿ ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಅಂಡ್ ದೇ ಓನ್ಲಿ ಫಂಡ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ರಿಸ್ಕ್. ನಾಟ್ ದಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಹೈ ರಿವಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ಲುಕ್ ಅಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ರಿಸ್ಕ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಬರೀ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. You need more clarity in what your idea is about. ಇದಲ್ಲದೆ ನಾನು ಸುಮಾರು ಫೌಂಡರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ, something which a lot of people keep telling me is, Vittal sir, ನಾನು 6 months ಇಂದ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, 9 months ಇಂದ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಯಾರು ಫಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಂಡ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು 4 points ನಾನೊಂದು ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. Every time they pitch, alva, their story keeps changing. So ನಾನು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪಿಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, 1 month ಆದ್ಮೇಲೆ my product narration totally changes. After 2 months, it completely changes. Pivoting is different. Changing the story is different. Story can always be one. The genesis ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಆ ಐಡಿಯಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ಉದ್ಭವ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಉದ್ಭವ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೆನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಆ ಜೆನೆಸಿಸ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಯು ಶುಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅ ನರೇಷನ್ ಓವರ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕೆನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾನು ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಆ ನಂಬರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್. ಇವಾಗ ನಾನೊಂದ್ 3 ತಿಂಗಳು ನಾನು ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ 3 ತಿಂಗಳು ಸೇರಿಸಿ 4ನೇ ತಿಂಗಳದ್ ಹಾಕಿ, 5ನೇ ತಿಂಗಳದ್ ಹಾಕಿ, 6ನೇ ತಿಂಗಳದ್ ಹಾಕಿದ್ರೇನೆ ಅದು ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಜರ್ನಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಂತ್ 1 ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಮಂತ್ 4 ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಮಂತ್ 5 ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಮಂತ್ 8 ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ನಂಬರ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ numbers don't add up at all in your pitch deck typically, and while telling out the story. So this is something which you need to keep in mind to keep it consistent also. ಮತ್ತೆ ownership. A lot of early stage founders, I also saw, I think 25-30 ಜನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೆಬಿನಾರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓನರ್ಶಿಪ್, I think couple of them I saw that the fundraising structure is usually very unclear. ಫಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾರ್ ಕಂಪನಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ಇಬ್ರು ಬೇಕು ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿನ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಂತ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅವ್ನು 2 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವ್ನಿಗೆ 10% ಈಕ್ವಿಟಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಅಂಕಲ್ ಒಬ್ರು ಅಡ್ವೈಸರು, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋ, ಐ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸಮ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೊಂದು 5% ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರ್ತಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ರೆಡ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಫಾರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದರ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಫ್ರೀ ಲೋಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ these people are the ones who will drag your company without doing anything, without adding any value. So ನಿಮ್ಗೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಸಿಗಲ್ಲ ಅವರ ಕ್ಯಾಪ್ ಟೇಬಲ್ ಇರೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ರೆಡ್ ಫ್ಲಾಗ್. ಅದು ಇನಿಷಿಯಲಿ ದೇ ವೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ, ಸರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ 90% ಇದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ, ನಾನು ಜಸ್ಟ್ 10% ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ 10% ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ಡಿಫೈನ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ನಾವು ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು investors would like to bring out this point, say, why are you having somebody who is not contributing to the company? As simple as that. ಅದು ರೋಲ್ಸ್ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ಸ್ ಬೇರೆ. ಯಾಕೆ ಇಂಥವ್ರನ್ನ ನಿಮ್ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕಾಶಿಯಸ್. ತುಂಬಾ ಕಂಜೂಸ್ತನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು when you're giving away equity. That is what I usually tell. So ಯಾರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅಂಕಲ್ಲು ಆಂಟಿ ಯಾರೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ do not give it off. It can be your own siblings also. Have a well-structured agreement. Founders agreement anta irutte. Lot of founders don't do this at all. Day one, you bring in a co-founder, you should have a founders agreement. 4 years vesting, 1 year cliff period anta. I think iವಾಗ ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಏನದು ಅಂತ you will completely get to understand. 4 ವರ್ಷ ಯಾರಿಗೂ ಫುಲ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಸಿಗಲ್ಲ. 4 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಅದರದ್ದು ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಸ್ ದ ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಜನರಿಕ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಇಟ್ ಟುಮಾರೋ, ಡೇ ಆಫ್ಟರ್ ಟುಮಾರೋ, ರೈಟ್ ಅವೇ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಕೋ-ಫೌಂಡರ್ಸ್. ಫೌಂಡರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್. ಸೂನರ್ ದ ಬೆಟರ್. ಇಫ್ ನಾಟ್, ತುಂಬಾ ಜನ ಕೋ-ಫೌಂಡರ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಂಪನಿಗಳು ಕಳ್ಕೊಂತಾರೆ. ಇವ್ರು ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಂದಲೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಫಂಡ್ ಆಗಿರೋರು, 1 or 2 companies have also gone to NCLT for filing cases against each other with the founders. Unnecessary alva. So have a defined founders agreement right away. It is going to save a lot of time and headache to you, and you're doing a justice to your company, most importantly. ಮತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಡಿಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಒಬ್ರು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಆಸ್ ಅ ಫೌಂಡರ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಸೇಸ್, ಓಕೆ ವಿಠಲ್, ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್. ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಇವತ್ತೇ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್, ನನ್ಗೆ ಡ್ಯೂ ಡಿಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡೇಟಾ ರೂಮ್ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ತಡಬಡಿಸ್ತಾರೆ. ಓ, ಏನು ಡ್ಯೂ ಡಿಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ? ನಾನು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, GST ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಅದು ಇದು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಕ್ಲೂ ವಾಟ್ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಅವಾಗ ಒಬ್ರು CS ನ ಹೈರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, CA ನ ಹೈರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡ್ಯೂ ಡಿಲಿಜೆನ್ಸ್, ಲೀಗಲ್ ಡ್ಯೂ ಡಿಲಿಜೆನ್ಸ್ ಏನು, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ಯೂ ಡಿಲಿಜೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಮ್ಮಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹಿಡಿತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಕಮ್ಮಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ 50 ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬರೀ 6 ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಕೊಡೋಣ ಅಂತಾರೆ. ಈ ದಿಸ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ ಅವೇ ಆಸ್ ಅ ಫೌಂಡರ್. ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ 5 ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ರೆಡಿ ವಿತ್ 15 ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅ ಡೇಟಾ ರೂಮ್ ವಿತ್ ಯು, ಮೇಂಟೈನ್ ಇಟ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್. ಇವಾಗ GST ಫೈಲಿಂಗ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ 10ನೇ ತಾರೀಕು 20ನೇ ತಾರೀಕು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕೀಪಿಂಗ್ ರಿಮೈಂಡರ್ಸ್, ಅದೇ ತರ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೀಪ್ ಅ ರಿಮೈಂಡರ್ ಟು ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಮಂತ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಯುವರ್ ಡೇಟಾ ರೂಮ್. You can use Google Drive, if I'm allowed to tell, you can use Nucleo as well. So keep it up to date so that when somebody says, okay, founder, nange interest ide, share the next level of documents, I want to review andaga, you immediately send them a Drive link which has all the documents. This shows that you are already a prepared founder, right? So idu very reactive what I've seen today.
people spend months together only on finalizing their due diligence as compared to being already prepared for due diligence. When you know, ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತು ಯಾವಾಗ ಫಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. Why don't you start preparing from now itself? It is not going to take a lot of time if you do it right away. ಈ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ದಿನಾ ಚೂರ್ ಓದು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋನ್ ವರ್ಕ್ ದಟ್ ವೇ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್. ಹಿಯರ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟೈಮ್, ಯು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಇಟ್. ಸೊ ನಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ನೇ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರೈಸ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಲಿಟಲ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಸೇ ಓಕೆ ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಫೌಂಡರ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್, then only I will invest. Right. So this is why most of your fundraisers won't happen on time. So keep everything ready is how I would position. And when you're trying to navigate a lot of, this is one thing, I don't know if I can show. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಮನೇಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. The 4P principle ಅಂತ something what I call. If your problem is not painful enough for the right people to pay you, then your business or your idea is not going to start. It's not going to scale. So this is something which very, very important. ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು, ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಷ್ಟು ಪೇನ್ಫುಲ್ ಇದೆ ಇವತ್ತು, ದಟ್ ನಾನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಾ ಇರೋ ಜನ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ವೆನ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್, these are the people who are willing to pay to ensure that there is no pain in that problem, right? Now that should be your solution typically, and that is where you should look at it. If your problem statement is not painful enough, I'll give you an example. So then the second company, Create anta, it's a handmade products marketplace, right? So if I tell problem statement alli elevator pitch antale consider ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು starting alli, but let's focus only on the problem statement and how painful the problem is. If I tell ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಆರ್ಟಿಸನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ, ಸೊ ಇದೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗಿದೆ? ಅಥವಾ ನಾನು ಹೇಳೋದು 200 million ಅಥವಾ 20 ಕೋಟಿ ಆರ್ಟಿಸನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಮಾರಕ್ಕೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಪೇನ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಫೈ ಅಥವಾ ಒಂದು ನಂಬರ್ ತಂದು, if you are able to add it to your problem, I think that is going to make it a little more painful. So when you are narrating it, I would want you to do this exercise after the workshop. Naale nadidhu yavagadu sit with your team, say how painful is my problem, what I'm trying to solve. So if you're able to articulate it better, alle half of your battle is won. Not just for fundraise, nim business go ad important. All right. So this is something which I usually put it out to all the places wherever I go. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಜನ ನನ್ಗೆ ಈ ತರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಕ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೈಜಿಂಗು, ಗೋ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಐಡಿಯಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಪರ್ಸೋನಾ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಇದೇ ತರ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅದನ್ನ ನೀವು ಪಿಚ್ ಡೆಕ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ರೈಟ್. ಸೊ ಪಿಚ್ ಡೆಕ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟೋರಿನ ಕನ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಐ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಟೋಲ್ಡ್. ರೈಟ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಯುವರ್ ಪಿಚ್ ಡೆಕ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಆನ್ ಅ ಕಾಲ್. ಸೊ ಅದೊಂದು ಟೀಸರ್ ತರ ಇರಬೇಕು. ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೂವಿ ಟೀಸರ್ ಬಂದ್ರೆ, ಹೇ ನಾನು ಈ ಮೂವಿ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ತರ ಪಿಚ್ ಡೆಕ್ ನ ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್, ಇವ್ರು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಐ ವುಡ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟಾಕ್ ಟು ದ ಫೌಂಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಲೈಕ್, ಮತ್ತೆ ಇದೇ ತರ ಬಂತಪ್ಪ, ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಇದೇ ತರ ಡೆಕ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ 3 to 5 seconds ಅಷ್ಟೇ. ಈವನ್ ಇಫ್ ದರ್ ಗ್ಲಾನ್ಸಿಂಗ್, ಇವಾಗ AI ಟೂಲ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ, ಬಟ್ 3 to 5 seconds, ಫಸ್ಟ್ 2-3 slides ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಇಟ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ, ಅನ್ಲೆಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ರೆಫರಲ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರಾದ್ರಿಂದ ಬಂದ್ರೆ.
That's why clarity is something which is very important. And I'm not talking of the design alone. Fantastic design with bad storyline will still not raise funds. So keep that in mind. I think pitch deck itself is a large topic to talk. Idakke relevant agi, like I told, end of the session, I have something interesting which we feel I would want to add on a lighter note as well. But investors ಏನ್ ನೋಡ್ತಾರೆ when we are looking to fund startups ಅಲ್ವಾ? ಇದು ನಮ್ಮ I would say our measuring metric, what we look at. 5T investor lens ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Many of them say 3T, 7T, depends. Team, TAM, traction, technology, ಮತ್ತೆ go to market. Team, ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರು, ನಿಮ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು, ಯಾಕೆ ನೀವೇ ಇದನ್ ಮಾಡಕ್ ಸರಿ, ನಿಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ, ನೀವೇ ಯಾಕೆ ಇದನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಈ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆ ಟೀಮ್ ಅನ್ನೋ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವೆ ಥ್ರೂ ದ ಪಿಚ್ ಡೆಕ್. ಟ್ಯಾಮ್, a lot of people confuse TAM to be, ನಾನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಚಾಟ್ GPT ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ನಂಬರ್ 1 ಕೊಡುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈ TAM. ಅದಲ್ಲ, ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಬಾಟಮ್ ಅಪ್. ಇವಾಗ ನಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ, ಇವಾಗ ನಾನು ಬರೀ ಕನ್ನಡದವ್ರನ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ 5-7 ಕೋಟಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. 5-7 ಕೋಟಿ ಜನ ಇಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡಿಗರು ನನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಟ್ಯಾಮ್. ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲವ್ರು ಮಾತ್ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸ್ಯಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸಾಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ Q&A ಐಡಿಯಲಿ. ಅಂಡ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಗೋ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಗೋ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ತಂದು ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್ ಅಲ್ವಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಸ್ಕೇಲ್ typically. So this is the way how investors look at the startup through their lens. That is, I would say, how it is. They usually send an invitation to connect with you, talk to you more, just to understand how it is for them. If you are very strong with at least 3 out of this 5, if you are only not confident in the 3 of them, there is no point approaching investors also. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು AI ಟೂಲ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ವಿತ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಿ ಆಲ್ಸೋ. ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಪಿಚ್ ಡೆಕ್, ವಿತ್ ಯುವರ್ ಐಡಿಯಾಸ್, ಅಂಡ್ ಫೈನ್ ಟ್ಯೂನ್ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ. ಯಾವ AI ಟೂಲು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಅವೇ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಓನ್ಲಿ and inculcating what you can improve always. So it is not a Bible. So keep that in mind when you're trying to pitch your story to the investors. Financials, a lot of red flag I've seen with financials. A lot of people build projections only for the pitch deck. Adha keldaga henge andre sir nan year 1 ಏನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, year 2 ನಾನು ಐ ಗ್ರೋ ಡಬಲ್, year 3 ಐ ಗೋ ಟ್ರಿಪಲ್, year 4 ಐ ಗ್ರೋ 5 times, ಅಂಡ್ year 2 ಅಥವಾ 3 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಮೆಲ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲಿಯರ್ ರೆಡ್ ಫ್ಲಾಗ್. ಫೌಂಡರ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ಸ್, ಬೇಸಿಕ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋನ್ ಗೆಟ್ ಅ ಕಾಲ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಸೊ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಟು ಹೂಮ್ ಯು ಆರ್ ಅಡ್ರೆಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆ ರೆವೆನ್ಯೂನ ತಗೊಂಡು ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈವನ್ ಅಟ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು an example for Nucleo. So Nucleo is where startup founders come onto our platform. They come, build out their data room, cap table, financial projections, and go on to raise funds. So non-ideal customer is startup founders. Now, ee tara startup founders, if they are willing to pay me, let's say 2,000 rupees per month, ee tara nanondu 10,000 janan tandre per month
ಅಥವಾ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು 50% ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ 50% ರಿಟೆನ್ಷನ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ 10,000 ಪೀಪಲ್ ಮಂತ್ ಆನ್ ಮಂತ್, ನನ್ ARR ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ 12 months. ಪರ್ ಮಂತ್ ಬರೋದು ನಂದು MRR, ಮಂತ್ಲಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ರೇಟ್. ARR ಇಸ್ ಮೈ ಆನ್ಯುಲೈಸ್ಡ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ರೇಟ್ ಆರ್ ಆನ್ಯುಯಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ರೇಟ್. 2 ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಆಫ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ 10,000 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಸ್. ಇದೇ 10,000 ಇಯರ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬಂದಾಗ ಗೋ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಗೋ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೇನ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಗೋ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ 10,000 20,000 ಆಗುತ್ತೋ, 16,000 ಆಗುತ್ತೋ, 13,500 ಆಗುತ್ತೋ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಹಾಕ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾಜಿಕ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 10% or doubling growth every year is not logic. It is just a mathematical calculation. So a lot of founders falter here. I would want all of you who are listening to work on this. There are multiple YouTube videos on how to build financial modeling annadalla, athwa Mundhe Banni can do that one session with a financial expert. I would highly suggest that, so that financial background ಇಲ್ದಲೇ ಇರೋರ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. As a founder, you need to be aware of what is financial modeling. Cap table ಹೇಳ್ದಂಗೆ initially a lot of people give it off to advisors. 10% advisor ಕೊಟ್ಟೆ, 5% ಕೊಟ್ಟೆ. Advisors not more than 1 to 2% at all. Investors talk to somebody in the market, get a feedback, understand ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟನ್ನ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. A lot of ownership issues happen in the first or second round of funding itself. So that will derail your future fundraisers. ಇವಾಗ ನಾನು 10% ಒಬ್ಬ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಈ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಯು ಅಟ್ ಆಲ್. ಇವನ್ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಲಿ ದುಡ್ಡು? ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಆಡಿಂಗ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ 10 crores into your ಕಂಪನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ 50 ಕೋಟಿಗೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ನು 10% ಏನು ಮಾಡ್ದಲ್ಲೇ ಕೂತಿರೋ ಒಂದು 5 crore ಆಯ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾನು ಯಾಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೆಳೀಲಿ? ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಸ್ಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಗಿವ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ, ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಜೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ whom you are onboarding and why you are onboarding. So ಇದೊಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ you really need to keep a note of. And due diligence, like I already covered, you need to be well prepared before. Panic agadu very easy at the end, but it's an option which you choose as a founder. Don't blame the circumstances later on. So if you are well prepared as a founder, nimge ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, you get faster responses, even if it's rejections. So even if a VC is rejecting you, you get faster response. All right. So ಹಾಗಾಗಿ you can also pivot quickly in the way you are pitching. Okay, ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನೊಂದು 30 ಜನಕ್ಕೆ ಈ ತರ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಪಿಚ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರು 30 ಜನದಿಂದಲೂ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 30-35 ಜನಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ತರ ಪಿಚ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಮತ್ತೆ when you're explaining a lot more through the storytelling process with clarity, with clear data room, ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಸೈಡ್ ಇಂದಲೂ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸಿಯರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಟು ಅರೈವ್ ಅಟ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್. ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಶುಡ್ ಅರೈವ್ ಅಟ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್, ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್, ರೈಟ್, for him or her to come to the decision making process, you are delaying your own entire process of raising funds. So try to make it as simple as possible for the investor to make a decision. That is why clarity and preparedness is very important while going at it. And once you have it, negotiate for a better term. For example, ಇವಾಗ ಯಾರಾದ್ರೂ 20% ಈಕ್ವಿಟಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, you can tell ಇಲ್ಲ I am okay to get it to 16%, or let's see what's best for the company. And but you can sit and negotiate also.
And most importantly, why you are doing all of this is so that you can raise the funds faster. You can close the funding round quickly and get back to the business of growth. So this is why we always say be prepared founder and not just somebody who is a very good storyteller itself, right? So I think Nucleo nan skip martini what we do. ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಟೇಕ್ ಅವೇ ಅಂದ್ರೆ once you start preparing, you just maintain it regularly. This will help you raise funds with confidence and you'll be able to scale with clarity. When I say scale, it is not just about raising funds, although ಇವತ್ತಿನ main topic fundraising ಅಂತಿರೋದು. You also pitch to other senior leaders too. Your B2B business idre, you have to get big customers. You have to get bigger team members also. You're hiring a VP position or a co-founder for that matter. Andre, avag you will have to have a lot more clarity. That is something which you would always be rewarded if you are already prepared. So I would want all of you to do this small test for yourself. I'll give you 3 minutes. Rate yourself honestly from 1 to 5 on a scale of 1 to 5. Pitch clarity ivat hegide. You know, if you just say 1, 2, 3, 4 ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು can tell 1 to 5 ಎಷ್ಟಿದೆ, financial logic ಎಷ್ಟಿದೆ, cap table is it hygiene if you already know, ಮತ್ತೆ due diligence readiness. If you are able to add this and put out the score, I think it's going to be good. It's okay to come low. It's good if you come low because avagale nimge ella options sigutte for you to improve upon, and it's continuous improvement always as you're raising funds from first check till your 7th or 8th check in future, or the funding round, if I can say that. So keep that in mind. I would want you to do this small exercise on the 2-3 minutes. Togoli pitch clarity. If you can just start off. If you're already talking to a lot of people, understanding how you are pitching. Again, not just the fundraising part, although it is fundraising specific. Keep it focused on nan heng pitch marta idini bereyavrige. Another on a scale of 1 to 5, 5 being the highest. If you just put it out as first score for you, and then we'll go after a few seconds to financial logic. Financials ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ are you able to clearly tell or communicate how much of financials you are aware of ಅಂತ ಇದ್ರೆ rate that from 1 to 5. Take a couple of seconds. So Q&A ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೋರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಪಿಚ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿಲಿ 5 ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ, 1 ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಈಗ ವಿಠಲ್ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪಿಚ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇ ಒಂದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆದ ಒಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ರೇಟ್ ಮಾಡಿ 1 to 5. 5 ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, 1 ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಲೋ ಇದೆ. ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ, ಸೊ ದಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಏನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಮುಂದೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Absolutely. 5 ಅಂದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ಸೆಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ. That's how I would tell, including me. I mean, I am also not at 5. So then comes cap table hygiene. ನಿಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಟೇಬಲ್ ಬರೀ ಇಬ್ಬರಿದ್ರೆ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್, ಅಥವಾ ಐ ಮೀನ್ ಇಬ್ಬರು ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ co-founders ಇದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್. If not, if you have other people, just put it out for yourself. And due diligence, are you already ready for raising funds? ಇವಾಗ ನಾಳೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇವತ್ತು ರೆಡಿ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇರಿದ್ರೆ, ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಇಟ್? ಸೊ ಅದು ಆನ್ ಅ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ 1 to 5. ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. Q&A ಇದರಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಗುಡ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್. ವಿಠಲ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು Q&A ಟ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಓಹ್ ಸಾರಿ, ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ರವಿ ಕಿರಣ್ ಅವರು ಐ ಥಿಂಕ್ 2 ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಹನುಮಂತ್ ಅವರು 2 ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಪಿಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. See, I think this is honesty to yourself. ಯಾರಿಗೂ ಅಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಮೆಚ್ಚಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ನೀವ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ that's good actually. So sum it up. It's good. Perfect. So I think we'll move on to the next one. Yeah. And in fact, ಈ 5 aspects ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಿಕಮ್ ಅ ಸೆಪರೇಟ್ ಸೆಷನ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. Each of them as a ocean. Yeah.
I think ನನ್ನ co-founder is doing a cap table basics ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Next week he is organizing it. ಹೌದಾ? So we have some 40-50 of them signed up already. Oh. But we can do specific only to Mundhe Banni audience also. See, I like smaller crowds. Yeah. ಅವಾಗ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗುಂಪಲ್ ಗೋವಿಂದ ತರ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಮುಗಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ that's something which is good. Perfect. All right. So I think we'll move to the next one. Yeah. Top 5 things investors hate, literally hate, and they don't think twice about it is when you say ನಮ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲ, ನಾವೇ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಯಾರು ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂತೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಹೋಗಿ ಹೇಳಲೇಬೇಡಿ. ಯು ನೆವರ್ ನೋ ಯಾವ ಹುತ್ತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಾವಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ. So don't ever say that, and we will monetize later. I think except pedigree founders. When I say pedigree founders, Kunal Shah, who started Cred, or likes of such stalwart founders who say, I'm going to build data first and monetize later on, which even I don't know. Anta idre matra you can tell this. If not, don't even tell ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ there is no revenue model or a business model at all ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫೌಂಡರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದೆ, ನಾಳೆ ಫಂಡ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ 1 month ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲೇ ಬೇರೆ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ದಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಲ್ದೋ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಫಂಡ್ ಯು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೆಲ್ ವಿಲ್ ನೀಡ್ ದೀಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಯಾರಾದ್ರೂ 1 crore ಕೊಟ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ 1 month. That is not going to happen. So ಹಾಗಾಗಿ you need to have a deployment plan also. ಇನ್ನೊಂದು I think my favorite is TAM is everyone in this world. ಯಾರ್ಯಾರು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ TAM ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ TAM ಇಂದ ನಂದು 5% ಸಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ 10% ಸಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪೀಪಲ್ ಮಿಕ್ಸ್. ಇದು 10 years ಬ್ಯಾಕ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಈ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್. ಟುಡೇ investors clearly understand whether you're bluffing or not, whether you know what you're trying to build or not. Investors know that. So please try to work market sizing bottoms up. It always helps you identify your ideal customer. This is something which I usually want people to do. I do it for myself mandatorily. So identify your first set of target audience and extrapolate that. Bitre, don't get into the whole aspect of Morgan Stanley hakudru on the report to fantastic. They are telling my whole industry is worth $400 billion. It's nice. It's good to know, but that is not your TAM. So keep that in mind and see totally if you are getting all the funds possible, ಎಷ್ಟು ನೀವು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ನೋಡಿರೋದು ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಫಾಲೋ ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್, ರೈಟ್, ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ನಾನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ 100% ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಕ್ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಇದೇ ತರ ಒಬ್ಬ ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದ, ನಾನು ಅವ್ನ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ವ್ಯಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದಂತೂ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಯಾರಿಗೂ. ಲೈಕ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್, ಸ್ಮೆಲ್ all the BS what you talk. So try to keep yourself grounded, stick to reality, be clear in what you're trying to do and be prepared. The rest, everything will fall in place with your efforts. So just sugar coating mada necessity illa. That is how I would say. Questions, I'm happy to connect. Questions I would want to take now. Amanda, I'll show a couple of slides which are there for me. I wanted to show this also, so I'll just take it. Sure. Questions ಇವಾಗ I think ಅಲ್ಲಿ already clearly articulate ಮಾಡಿ ಬರ್ದಿರೋದೇ ಇದೆ. ಸೊ ರೋಹಿತ್ ಅವರು ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ what are the key compliance that any founder needs to be prepared for being investor ready ಅಂತ? Yeah, that's a good question. I think compliance is something which many founders miss out on. I would say ನೀವು 3 ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ.
So typically company compliance will have your incorporation certificate, GST certificates, and all these certifications which you would have received on a high level, I'm telling you. So even company documents anta one ಮಾಡಬಹುದು, AOA, MOA ಎಲ್ಲ incorporate ಮಾಡಿ. Founders agreement also should be part of it, right? ಅದಲ್ದಲೆ you have your legal due diligence. So legal due diligence ಅಲ್ಲಿ you have your all contracts, agreements, whatever you would have signed or want to sign, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋದು. ಮತ್ತೆ your if you have already issued shares, so shares ಎಲ್ಲ issue ಮಾಡಿದ್ರೆ your every filing, every receipt of payment, ಎಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲ should be in one folder. All right. The list is exhaustive, but ನಾನು ಓವರ್ವ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Then comes your business due diligence, customer contracts, your technical due diligence ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. All your product documents, road maps, files, code review files, ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. But that is typically not needed right away. Hardware companies get different set of compliance ಬರುತ್ತೆ, from product certifications, so patents, so patent file ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರದ್ದು documentations ಎಲ್ಲ. If you have built a thesis around it, ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೋದು. So the more you organize, the better it's for you to keep maintaining it. Your GST ಬಂದ್ರೆ financial due diligence ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Your GST filings, ITR filings, yearly ones, so advance tax receipts ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ, GST amount ಏನ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ amount receipts also should be there, right? So every receipt is important. Don't neglect and tell, and this is something I'll take this opportunity to tell to all founders. ನೀವು ನಿಮ್ ಕೈಯಾರೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕೋದನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿತ್ ಅ ರಿಸೀಟ್. ಡೋಂಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ನಾನ್ ನನ್ನ ಕಂಪನಿ ಅಲ್ವಾ, ನಾನ್ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. I think that only shows how well prepared you are for your financial due diligence in future. ಮುಂದೆ ಬಂದು ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ರಿಯಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಡೂ ದಟ್. ಸರ್ ನಾನೊಂದು 20 ಲಕ್ಷ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ, ಪ್ರೂಫ್ ಎಲ್ಲಿ? ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಪೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 1.5 ವರ್ಷ. ಪ್ರೂಫ್ ಎಲ್ಲಿ? ವೈ ಡಿಡ್ ಯು ನಾಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಇಟ್? ವೈ ಡಿಡ್ ಯು ನಾಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಡೇ ಒನ್? This is something which I would tell you to do. If you have not done it, ಒಂದು ಸಂಡೇ ಅಥವಾ couple of Sundays ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು sit and keep documenting what are your expenses with your bank statement. And if it is cash, mention it's cash. So that clarity is already there. ಮುಂದೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಜನ EDD ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳಿರೋದು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. So that is how I said. If not, they'll say, ನೀನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತಲೇ ಬರುತ್ತೆ. You don't want to get into that situation. So I hope that answers your question in a brief. Perfect. Next, Chetan Shetar ಅವರು ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹುಬ್ಳಿಯಿಂದ. If we are signing an MOU or partnership with another company for their high-tech services in return for equity, what is a good way to structure it? If you really want to do it, then you should, but I would not want to do this. Okay, na? ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ cost to build typically is always calculated in R&D ಅಥವಾ your capital expenditure. Capital expenditure ಅಥವಾ R&D will not appreciate always, linked to your valuations. So if you are signing an MOU, try to have it at a commercially staggered point without equity. If you are using for equity, I would not recommend it, but specific to the question itself, I would say keep it under defined milestones per se, and with vesting always, right? If they're okay with it. Most of the vendors will not be okay with the vesting part. So they say, ನಾನು ಇವಾಗ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ಗೆ ಯಾಕೆ 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಕಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ, right? So vesting is good for you as a company, but always have a milestone approach to what they have to deliver, rather than ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಇವಾಗ 3% ಈಕ್ವಿಟಿ ಕೊಡಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ 6 ತಿಂಗಳು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾರು 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಾನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ಗೂ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಐ ವುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ. So it never happens on the same timeline. So keep it milestone oriented, clear defined milestones. Again, clarity is important. So defined milestones alli you put it into the agreement. There can be non-cash component antalu you can give equity. That possibility is there in the Indian compliance. So you can still do it, but ensure it is the long-term value rather than ನಾನು 3 months 6 months ಅಷ್ಟೇ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಕ್ವಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, I would warn you against doing that way. But again,
you know it better as a founder as well. Right. Perfect. ಸೊ ಅಭಿರಾಮ್ ಅವರು ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಗಿದೆ, ನನ್ಗೆ ಅದು ಆಫ್ಲೈನ್ ಸಿಗ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಆಮೇಲೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಶಿವಾಜಿ ಅನ್ನೋರು ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಪಿಚ್ ಡೆಕ್ ಫಾರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So there is nothing called winning pitch deck. It is you who will define the aspects of winning. Typically, every pitch deck tells the story of its own story. So that is very important. ಇವಾಗ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ Airbnb is one of the largest companies in the world ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವ್ರ ಪಿಚ್ ಡೆಕ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾನೊಂದು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕಾಪಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಆಗಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೆವರ್ ಬೀನ್ nobody has copied it successfully and raised millions of dollars. Right? So ಹಾಗಾಗಿ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಪಿಚ್ ಡೆಕ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. Sit with somebody who is an expert in crafting your story. That is how I would say. There are many people in the market. Again, take references, try to understand how they work, why they work, and then build a good pitch deck. That is how I say. A good pitch deck should always come with a value of defined. If you're raising, let's say 25 lakhs and if you're spending 3 lakhs for your pitch deck, no, that's not going to work out. So if you are spending 2 to 3 lakhs, I've seen people spend 2 to 3 lakhs for your storytelling. They help you craft the pitch deck for your, let's say, 10 crore or 5 crore fundraiser. It is worth it. Again, pricing depends on with which way agency you will be talking. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ, but we don't do it. Right. So we are not pitch deck experts. So definitely look at it. I can definitely recommend few of them. I think nan LinkedIn alle irtare. Vasanth, you might also be knowing few of them. Yeah, so definitely be authentic and original to your story. That is how I would say. Correct. I think that's a fair point. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಆಸ್ ಅ ಫೌಂಡರ್. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಅದು ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಇನ್ಯಾರ್ದೋ ಕಾಪಿ ಮಾಡೋ ಬದಲು just use the template, but then put your own story. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದೇ ಕತೆ ಅದು. True. Perfect. ಚೇತನ್ ಅವರೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಬರೋಣ. ಮೊದಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಯಾರ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಣ. ಹಾಗೆ ಸಂದೇಶ್ ಅವರು ಒಂದ್ 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, do generalist angels, VCs have the intent to invest in manufacturing startups, or should I exclusively target impact funds? How do I filter out investors who might push for unrealistic software-like growth speeds? Or how do I tackle the response, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆದ್ರೆ capex heavy ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ? This first question. ಎಲ್ಲ okay, capex ಯಾಕೆ ಅಂತ. Yeah, no, I think valid question. First, if you are looking at manufacturing startups, alva. So first, I think more than that, I'll tell you what is a startup, what is a business, alva. So every company which starts is not a startup. It need not be a startup. So clear distinguish yen ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, startup is a company which after infusing certain level of funding, external, internal, combination of both, can give a hockey stick growth, right. Keeping the expenses low to minimum, essentially, right? So a business is something which continuously needs capital and cannot look at that hockey stick growth. You will still be growing, no questions of growth, right? So our speed of growth expectation is something which you first have to define for yourself. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ವಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ನಾನು 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯು ಶುಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್. ನೌ ವೆನ್ ಯು ಡಿಸೈಡ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್, then you understand speed is everything. If people will question speed like software, see why people prefer software? ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ದು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಲೈಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಮೆಷಿನರಿ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಐ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಪಂಪಿಂಗ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಮೈ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಇವಾಗ ನಾನು 10 ಕೋಟಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ
20 EV bikes through the production capacity. ಆ 10 ಕೋಟಿ ಹಾಕಿರೋದು 3 years ಅಲ್ಲೂ 20 EV bikes ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು 200 ಆಗಲ್ಲ. 200 ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆನ್ 2 things. One, who come from the domain of manufacturing as angels. I would refer you to look at angels who are coming from that domain, understand, would have gone through your pain points. And why you should approach angels is not just for funding. You can pick up the call and say, sir, ma'am, I am going through the worst possible phase of our company. Can you please help me? And hey, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂತೀಯ? ನಾನು ಇದಾಗ್ಲೇ ಮಾಡಾಗಿತ್ತು, ತಗೋ 5 minute advice ಕೊಟ್ಟರು. I'm telling best case scenario, of course, right? And they're going to help you out in that situation, right? So look at people who are coming from similar domain as angels, depending on your check size. Right. If it is deep tech, it has IP, then you should approach deep tech VCs. All right. Impact funds baradu when you are looking at some UN SDG goals idre avaga impact funds na approach ಮಾಡಬಹುದು. But they have their own criteria to filter out whether you are in impact startup or not. Businesses, again, they won't fund. But the second thing is, look at people with patient capital. Family offices have come down to invest in companies, startups. So look at patient capital. Somebody who's not looking at, like you have put out, alva, software like growth speeds ಇಲ್ದಲೇ ಇರೋ ತರ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂತೀನಿ. ಇವಾಗ ವೆರಿ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ Coimbatore based textile business owner, who's sitting on some good capital cash flow, said, I would want to invest in my landscape companies only. And I'm okay to wait patiently for 5 years. I have no issues. I know how tough it is to build a company. I built it from scratch. He was selling ticket checkers irta idru munche theaters alli entry nalli. So he was a ticket checker avaga. So our ಟಿಕೆಟ್ ಒಬ್ಬ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಒಬ್ಬ ಫೇಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟನಂತೆ, ಅಂಡ್ ಅದು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಂತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಇದು ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಎ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ. It's now grown to employ 3,000 people in Tamil Nadu. Now he's sitting on money and he said, I am happy to back people in my domain and I'm not going to push them for unrealistic deliverables. Antala ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. So finding that match is important. Reach out to your network, people on LinkedIn, events, and then talk to people. So avaga they'll be able to help you out. But manufacturing is of course capex heavy. If an investor says it's capex heavy, then he is not the right investor because you are already pitching for a manufacturing startup. So yeah, perfect. So ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ ಪಿಚ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅಜೆಂಡಾ, ಅವ್ರದ್ದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್, ಅವ್ರದ್ದೇನೋ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಅಪೀಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ? Never build for investors. You are not building for investors at all. ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ you are going on your own journey and you want to take credits for what you are building for a pain point which you have identified. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಜರ್ನಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋರು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ who'll maybe help you not walk, who'll take you in their car. So ಅದನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So once you reach that place quickly in the car is where you'll be able to get more customers or you can reach more places. So think of investors as those vehicles which enable you to reach and deliver things quickly rather than building it for the investors themselves. So, and investors also don't want to build it for themselves, right? So you should always build your pitch, business, revenue, bank accounts, everything for your customer perspective and what you want as a solution rather than the investors. So that should be clear for everybody. Right. Great point. So Ravi Kiran ಅವರು ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದರೆ, is there any platform for fundraising where we can meet ಅಂತ? Mostly you can connect on LinkedIn. Yeah. ರವಿ ಅವರೇ, ನೀವು ವಿಠಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು. ಹಾಗೆ ಅಶ್ವಥ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಬಟ್ ನೋ ಇಕ್ವಿಟಿ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್, ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅ ರೆಡ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಆನ್ ದ ಟೇಬಲ್? Depends again on quantum of debt.
of course. But I think if it is couple of lakhs and you would want to give away, it's good, it's fine. As long as it's documented and there are no repercussions of any investor coming onto the cap table. So it's okay that way. Try to keep debt as debt. Good that you are not having any equity dilution on it. But it's not a direct red flag. ಸೊ ಅಭಿರಾಮ್ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೋಲೋಪ್ರೆನರ್ಶಿಪ್ ವರ್ಸಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ವರ್ಸಸ್ LLP ಇದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಸೊ ನಂಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Got it. Understood. So I think structure wise, if you want to raise funds, very simple, you have to give out shares, shareholding. Shareholding is only possible with a private limited company. In a private limited company, ನೀವು ಇಬ್ಬರು ಇರಲೇಬೇಕು, ಮಿನಿಮಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಬ್ಬರು ಇರಲೇಬೇಕು. It's okay to be a solopreneur. I have been a solo founder myself in my previous startups. ಇವಾಗ ನನ್ನ co-founder ಇದ್ದಾರೆ, but previous companies ಎಲ್ಲ I have been a solo founder. ನಾನು ಮತ್ತೆ my father was one of the shareholders because we need to be two people. So you can have one trusted person in the cap table and you can start it off that way. But if you want to raise funds, if you need to raise funds in future, then you can always start with a private limited company. Right. But I have seen, this is also interesting, I've seen some partnership companies or proprietary companies making good amount of revenue until a certain stage. And because they have to raise funds, they have also converted it to private limited entity. Couple of months before they raise funds also. That is also possible. And that is not frowned upon by investors. Investors yaru, ಇವಾಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೀನು ಅಂತಲೂ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಆ ತರ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅನ್ ಆಪ್ಷನ್. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ವರುಣ್ ಅನಂತ್ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೌ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ವೆದರ್ ಟು ರೇಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆನ್ ಸೋಲೋಪ್ರೆನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. See, again, depends on what business you are trying to do. Bootstrapped is nice to hear, but it's very brutal. Okay. It's brutal ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೈ ಟು ಪೈ ಲೆಕ್ಕ ಇಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. And you cannot just play around. You cannot experiment a lot with bootstrapped money, because you are always thinking of your runway because you don't have external people. That does not mean raising funds is easier. It is not. Raising funds will also bring in certain level of liability from external people also. It is not your own money. The better part of bootstrapped is it is still your business money which you can little experiment with. So hagagi you are not entirely answerable to external shareholders. When it's raising funds, you have external shareholders. There is a board which sits. The investors are going to question your directions, which you will have to define and defend on clarity. Again, it comes down to clarity. Right. Bootstrapped adre, you can say this is my defined path and I'm okay to do it. Both the paths are okay as long as you are happy with what you're doing and you're sleeping peacefully at night. Both the journeys are good, excellent if you are giving the best in either of the journey. So pros and cons anta enu illa. Solopreneurship and kelidare, I think it's very challenging, of course, because the only person you will be talking to you is you only. In yaru illa. Nimag neeve maatadkonta irtira. So if you have that willpower to take everything on by yourself, good. It's okay to break down lot of ತುಂಬಾ ಸತಿ ಅಳ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಳ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ವಾಪಸ್ ಅದ್ 10 ನಿಮಿಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬಾ ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತಲೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್, ಸ್ಕೇರಿ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಟು ಬಿ ಸ್ಕೇರ್ಡ್. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಯಾರು ಏನು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇನ್ ಯಾರಿಗೂ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಐ ವುಡ್ ಪುಟ್ ಇಟ್. ಐ ಹವ್ ಗಾನ್ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಜರ್ನಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ವೆನ್ ಯು ಲುಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಸೇ ನಾನು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಥವಾ ನಾನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾನು ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನ ಅನ್ನೋದು ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ನಿಮಗ್ ನೀವೇ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಎನಫ್. ಯು ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್. ಸೊ ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸೋದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಗ್ಲೋರಿಫೈಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಅಥವಾ PR ಬರೋದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್,
ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ, ಸೂಪರ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಹಾಗೆ ಹುಬ್ಳಿಯಿಂದ ಗಿರೀಶ್ ಶಿರಿಗಣ್ಣವರವರು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಅಂತ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅವರು ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಡ್ ಅರ್ಲಿ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಐಡಿಯಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಿಕಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಥವಾ ಅರ್ಲಿ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಯಾರು ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಫ್ VC takes them over, and you can allocate a particular number to them when you're raising your subsequent round. Right. Ideally, the next biggest opportunity is your next funding round, because you have raised funds already. Until you're able to define that, even if the quantum is small, like we have done exits of 2x or 2.1x average at Tagondre in 14-16 months for early set of angel investors, because a VC came and backed them. All right. So if that happens, very well and good, but don't stress on a point that you have to exit them. Don't do that. Again, your again direction is changing. All right. Exit again is an opportunity which arises at the time of your next funding event or a merger and acquisition, but too early to say a merger and acquisition for family and friends. But next subsequent eventual opportunity, idre look at exiting. Right. If not, don't stress a lot on it, is how I would say. I've seen a lot of people struggle also, say, illa nan friends ge nan family ge helbididini, nan 5x ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ರಿಟರ್ನ್, ಅವರು 5 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನನಗೆ, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಪಸ್ 25 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. They'll be working only towards doing that 25 lakhs and they'll leave out the larger vision. So all these should not be distractions for your larger vision. Keep that in mind. The rest will fall automatically in place. Right. Perfect. So ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಹನುಮಂತ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಗಿರ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ಯೂಸಿನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Oh yeah, ಗಿರ್ಮಿಟ್ is my favorite. ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಅವ್ರ ತಾಯಿನ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಹಾಕೊಂಡೆ ನಾನು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್. ಬಟ್ ಜನರಲಿ ಫಂಡ್ ರೈಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದ್ರ ಮುಂಚೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. So I had my father as the other shareholder, so not an issue at all. Anybody trustworthy in your cap table is always good. Yeah. Okay, awesome. Yeah. So question on fundraising timing ಬಗ್ಗೆ, in B2B SaaS, should we wait until traction is achieved to raise funds ಅಂತ ಹರ್ಷ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು. Yeah. So your sales should not go hand in hand with fundraising. So fundraising, you should always be trying to take the pulse of investors. There are multiple investors, different stage alli different investors are there. Idea Spring Capital antidare, Naganand I think is there, so they typically invest B2B at ideation stage itself. So ಆ ತರ ತುಂಬಾ ಜನ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಕೆಲವರು ಶೋ ಮಿ MVP at least ಅಂತಲೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಕೆಲವರು ಓಕೆ MVP ಮಾಡಿದೀರಾ, ಓಕೆ ಶೋ ಮಿ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸಮ್ ವೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್, LOIs, POಗಳಿದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಅರ್ಲಿ ಪೇಯಿಂಗ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇದಾರಾ ಅಂತಲೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ none of these conversations with fundraising or investors should go in hand with your SaaS or sales. So traction should always be going. Your fundraise should be a stitching story to that part. So keep that in mind and go and raise funds so that ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ, ಇಫ್ ದೇ ಸಿ ದ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ, ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಟೆಲ್, ಇವ್ರು ಬೆಳೀತಾ ಇದಾರಲ್ವಾ, ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ಮೋರ್ ಆಫನ್ ದನ್ ಪೀಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಶ್ರೀಪಾದ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಲೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬುಕ್ ನ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅದರಲ್ಲಿ Audacity of zero ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ he argues that raising funds is easier with zero revenue, customers or traction than with a small amount. Does this principle still hold true in India startup ecosystem ಅಂತ ಆ ತರ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅವರು. ಬ್ಲಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೋ. ಹೌ ecosystem in the West, I would say, West ಅಂದ್ರು particularly US, I would say, ಹೆಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ is entirely different. Europe functions differently. India functions differently. Southeast Asian markets are also different. Middle East is very aggressive these days. So each market to its own. I would say raising funds again is a skill and an art.
Right. It is not directly tied with your revenue, but like I told, goes with the traction part. Alva. You keep building what you have to build. You keep storytelling what you have to do, along with the journey of your funding, along Right. with the journey of your business. So that will stitch to the story of how you'll be able to raise funds. Right. ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಐಡಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. It's Right. increasing, but I think people are now identifying and trying to invest at idea stages. Right. It is only going to increase, but again, the quantum is still small. The ecosystem is very small in India as on today, as compared to the Western part. Right. Right. So Varun ಅವರು ಒಂದು I think mostly it's a suggestion ಅನ್ಸುತ್ತೆ. We would love to have some content from Mundhe Banni on how to start building team. As founders of initial stage startups, along with raising funds, we also struggle to build teams and we end up doing everything alone. How to hire or delegate work, how to build strong teams, how to get started with the legalities of building a company, taxations, tax benefits by the state and central government. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, which is I think a suggestion to us. ವರುಣ್ ಅವರೇ ಖಂಡಿತ ಅದ ಮೇಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಟಿಪಿಕಲ್ ಡೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್? I think ಅದ್ರ ಮುಂಚೆ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಚೇತನ್ ಅದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಕ್ವಶನ್. ಚೇತನ್ ಒಂದು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಇಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬೆಟರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಫಾರ್ MOUs ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಗ್ಲೇ ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ತಗೊಳ್ಬೋದು. Again, royalty is it is still new. Shark Tank ಇಂದ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಬೇಸ್ ಅಂತ. But I would not keep anything under royalty unless it's a big business, like I think Michael Jordan, Lionel Messi, all of these fall under the royalty-based businesses, right? Virat Kohli also, for that matter. But unless you are going to be a bigger brand, I would refrain anything to get into product royalty-based agreement right away than do. See, upfront cash, delayed payments, staggered payments are always the best approach. So try to build out a payment plan such that it fits your financials and start giving something small to begin with, and you can eventually step it up. Like for example, 6 ತಿಂಗಳು ನಾನು let's say 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 ತಿಂಗಳು ನಾನು 3 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಐ ಫೇಲ್ ಟು ಡೆಲಿವರ್ ದಟ್, ನನ್ನನ್ನು ಈ ತರ ಪಿನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದು ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಬಲ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರ್ ಯು ಶುಡ್ ಟೈಲರ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ MOU. ಟಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಲಾಯರ್, ಸೇ ವಿ ವುಡ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಆರ್ ಫೇವರ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿ, ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಇಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೀಸನಬಲ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಾಯಲ್ಟಿ. ಅದೆಲ್ಲ ನಾಟ್ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ನೌ. ಒಂದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಇಷ್ಟೊಂದ್ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಲಾಯರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ದೇ ಚಾರ್ಜ್ 1 lakh 2 lakh ಫೀಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ತುಂಬಾ ಬರ್ಡನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದರ್ ಯುಲ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಜಮೀನಿನೋ ChatGPT ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ವರ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೂವ್ ಆಗೋದ ಇತ್ತೀಚೆಗಂತೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇಸ್ ದಟ್ ಅಡ್ವೈಸಬಲ್ ಥಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆಯಾ? No, too many risks involved. Because you're relying on a system which is pulling in data, not entirely defined only for the legal aspects of it. Right? So generic assumptions barutte, and it puts out points which typically wants to, I would not even call favor you, I would say impress you. So it makes you feel comfortable. I think ಕನ್ನಡಿಗರದು ಅದೊಂದಲ್ವಾ, ನನ್ ಮನ್ಸು ಖುಷಿ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು, ವಿಶಾಲ್ ಹೃದಯದವರು ತರ ChatGPT ಹಂಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈ ನಡುವೆ, ಅಥವಾ ಎನಿ AI ಟೂಲ್, ಸೊ ದಟ್ ನಮಗ್ ಖುಷಿ ಪಡ್ಸೋದಷ್ಟೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದ್ರದ್ದು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್. ಟ್ರೈ ಟು ನೆಗೋಶಿಯೇಟ್ ಸಮ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಬಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹೈರ್ ಅ ಗುಡ್ ಲಾಯರ್. ಇವಾಗ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಅದು ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಟ್. ರೈಟ್. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಡಿಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ರಜಾ ಮಧುವಾವಿ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ ಬಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ದಟ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ depends again on the business, but I can connect offline and share the information. Right. So ಅಭಯ್ ಕೀರ್ತಿ ಅವರು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಬೆಟರ್, ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಆರ್ PPT ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯಾವ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಪಿಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಪಿಚ್ ಇರ್ಬೋದು. ಐ ಥಿಂಕ್ PPT presentation is what I think is the question. Right.
So on lighter note, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. Why do you think Kannadigas do not mention Kannada as their known language in LinkedIn? I see people add Tamil, Telugu, Hindi, and even foreign languages they know, but not Kannada. As a community of Kannadigas, we should start showcasing our linguistic background, which will also help us connect easily. I believe Mundhe Banni people mention this as on their Twitter feed or in their podcast somewhere and recommend people to consciously add Kannada to their LinkedIn profile. Okay. ಗುಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಾನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಗಿರೀಶ್ ಅವರು ಡೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಪಿಕಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇದು ಕನ್ನಡ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ. ಓಕೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡು ಇಟ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್, ಬಟ್ ನೋನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಏನು ಹಾಕ್ಬೋದಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಟಿಪಿಕಲ್ ಡೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಫಂಡ್ಸ್? ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸರ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಗೆಸ್ಟ್ ನ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಕರಿಬಹುದಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಕ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡಕ್ ಅವ್ರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವರು ನೇಮ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಜನರಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಹೌದೌದು, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್. ದೆನ್ ಲೈಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೋನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕನ್ನಡ ಇದೆ, ಏನದು ಸಮ್ ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆತರ ಏನೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅಂತಿತ್ತು, ಬಟ್ ಚೆಕ್ ದಟ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿತ್ತು. ಟಿಪಿಕಲ್ ಡೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಟಬಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. Terms depends on what you negotiate, but debt convertible funds anta yavdu illa. I think investors or see, these are not typical VCs who do debt convertibles, right? So nobody will give you a debt so that it converts into equity. Usually idella family offices athwa businesses which have enough cash flow. They say naan debt kodtini, my preferred terms are debt, I would want the debt back. Akasmat agilla, but I still like you as a founder. I think this is Girish. I like Girish as a founder. Antidra, it's okay. Don't stress so much. I'll convert it to equity anta ಮಾಡ್ತಾರೆ. So it's not a pure play debt convertible fund ಅಂತ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. In fact, very handful of them. Terms again varies. Market standards 15 to 24% ವರ್ಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. These are known ones. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ವೆಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೆಡ್ ಒನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಬಿ ಕಾಶಿಯಸ್ ವೈಲ್ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ ದೆಮ್. ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋ ಮುಂಚೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ದು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಅಲ್ಲೋ ಟ್ವಿಟರ್ ಅಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ, ಈ ತರದ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ರನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ. ಆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅನಂತರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವರು. ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಪೀಕ್ ಮೋಡ್ ಆನ್ ಅಂತ ಒಂದು ವೆಲ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಜನರಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋವನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಿಟ್ ಅಂತ? ಆರ್ ಯೂನಿಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ with an ROAS that shows operational net profitability, customer feedback enough? Does validating TAM SAM as we go equally important ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So good question. I'll take it in two parts. One, though, if you are telling in the pitch deck, it's a killer slide if you mention unit economics in your traction. Right. So nim customer acquisition cost, ಮತ್ತೆ lifetime value of the customer, ಮತ್ತೆ payback time of that particular customer. ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ is going to be a killer slide in your traction. So that is going to, again, depends on what business it is, but telling you in general. So ROS can vary because of how you spend also. So hagagi ROS is not something which is entirely looked upon as a very strong metric. Okay. Right? The more you spend, the more you can experiment, the more ROS you will also able to figure out with a better agency antalu ide. So it's not something what you are doing on your own anta irutte, because there is always dependency. Customer feedbacks are always strong. Life stories of customers and recommendation from customers are brilliant always, but they should not be in the main deck. It should be like an appendix tara irbeku. Shows operational net profitability. I think at early stage, investors would care less about your
net profitability or gross margins alla. But they want to understand if you understand what are the numbers playing around in the market. So ಅಷ್ಟು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ at early stages. As you are scaling, because early stage ಅಲ್ಲಿ PMF you will not be able to find at all. Seed, pre-seed ಅಲ್ಲೂ ಆಗಲ್ಲ PMF. PMF only happens later on. Series A, Series B ಆದಾಗ you will define what is a PMF. So ಆವಾಗ these numbers should matter. But early stage, try to focus on the CAC, CAC, LTV, and your payback time of the customer. That is what is it. Does validating TAM, SAM, SAM as we go equal very much. This is also where you keep churning out the numbers and calculations. Every quarter you define it. Nan company na lange madidane. Every quarter we define our market sizing, customer persona also, so that pricing also can change. A lot of people miss out on it. ನಾನು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ನಾನು ಯಾಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್? ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ನೀಡೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಲ್ಸೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಟು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್, ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಪರ್ಸೋನಾ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಕೀಪ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ವಿತ್ all these numbers and keep it up to date. It always helps you while you're running the business. Right. Yeah. So, ಹಾಗೆ ಅಶ್ವಥ್ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. Is it better to allocate ESOP at an early stage, or can we do it along with the first fundraising round? As I hear SaaS is dead in the AI era, do you still see fundraising for B2B SaaS startups in the Indian startup ecosystem? So, ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. Early stage ಅಲ್ಲಿ ESOP pool allocate ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Very good practice to do it, because then you already understand your ideal rule is 5 to 10% of the entire pool you are allocating it to contributors and some expensive hires. So good if you can already figure that out and say, okay, let's say nan CTO illa anta ankondre, nan obba VP engineering na hire ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, so I would want to give, let's say, 1 or 2% ESOP to begin with. Antalla you can already define, and that shows that you are already prepared to bring somebody on board. And then you can say 5% I can give for rewarding people who have been contributing. You can always expand this later on, but always good to start off with an ESOP plan, if not allocation right away. As I hear, SaaS is dead in the AI era. B2B SaaS startup ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ fundraising ಆಗುತ್ತಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ almost depends from whom you are hearing it, at least, because see, it's all perspectives when you look at it, alva. So your nan banbit heltin D2C is dead anta heltin, maybe because I'm not looking to fund D2C, right? Because my agenda is not to fund D2C, I'm telling D2C is dead. I'm pushing my opinion anta. Is it entirely data backed? Less to know, because AI era nalli, if you look at it, AI is still at the discovery stage. Enterprise level vargu hogilla adinnu, so B2B, I would say, based on the research and findings in the landscape, what we have been consistently following, funding is still happening for B2B startups, SaaS startups especially. We see funding not just from India, because now a lot of investors from outside India, the Indian diaspora is investing in India, so it is still happening. And I am very much part of that communities where funding is also happening, participating also in these things. So it is not dead. So don't fall into narratives, any narrative. Be your own narrative and discover the path, is how I would say. Yeah, perfect. So Rupa Valsang ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Follow up question for which is better to whiteboard or and PPT? ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂದು follow up question ಇದು. My question is making an animated videography of the idea or PPT. Okay, no, I think PPT is enough. PPT is enough. Need not spend a lot of time on animating things and all. The less time you spend on these things, with more clarity is what is needed, so that you can spend more time on your business. So stick to that. Right. So Sripad avaru, do investors typically expect specific numbers for traction and revenue before funding a startup? ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅಂತ? Numbers expect madalla, but I think they would want to follow your journey. All right. So when you're approaching an investor,
ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅವ್ರು ಯಾವ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಲೈಕ್ ವೆನ್ ಯು ಅಪ್ರೋಚ್ ಅನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್, ಅನ್ ಏಂಜಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಹೂ ಇಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್. ಸೊ ನಾನ್ ಟಿಪಿಕಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ರೈಟ್? ಸೊ if you come to me and say, you know what, I'm growing at 100x month on month from the last 2 years, so ನನ್ನ ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಷ್ಟಿದೆ, ನಾನು ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಾನ್ ಪಾಸ್ಟ್ ದಟ್ zone. So first, do some small research on the companies the investor has already invested, right? So ಅವಾಗ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. So based on that, that is the expectation what the investor typically could match, unless it's publicly available. So less to no information is ideally available for investors, because they openly don't say, I would want to invest in startup which is doing monthly 1 lakh to 10 lakhs only ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ, ಓ ನನ್ಗೊಂದು 20 ಲಕ್ಷದ ಒಂದು ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಬಟ್ it is good if you do your homework on who this investor is and can pitch on relevant startup stage in which they had funded also. So that way startup and traction and revenue should be close to it, not an exact match, of course. But if you do this homework, you can build a narrative when you're approaching the email, you know. So you can tell, hey, you know what, I followed your investments in XYZ company, and I understood that you invested in these stages. So we are very similar at that stage, and I would want to showcase why we are a strong contender that you should be part of our journey ಅಂತ ಪಿಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, you say, ಓ ಇವ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ. ಅಂಡ್ ಎನಿಬಡಿ, ಇವಾಗ ಇಫ್ ಯು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ನನ್ ಖುಷಿ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಇಫ್ ದೇ ಸೇ, ಓ ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಓ ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ದಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕಿಕ್ಸ್ ಇನ್. So definitely do that small research, is how I would say, before you approach any investor. Great point ಅದು ವಿಠಲ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅಭಿರಾಮ್ ಅವರು, if we option to build both hardware and software bootstrap, is it good for GTM at the time of marketing, funding, selling, ROI, etc.? It's a vague question. Okay. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, but it's a detailed one. Maybe Abhiram, you can connect with me on LinkedIn and I'll see what I can answer. This is a lengthier one, I would say. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆನಂದ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾನು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಅದನ್ನ. ಸೊ ಒಂಚೂರು ಅಟ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ನೀವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫೌಂಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಫೌಂಡರ್ಸ್ ಅವರ ಜರ್ನಿಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋ ಇಂದ ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? Okay. So see, Nucleo started off with a pain point that founders, early stage founders, were not able to, I would say, structure their fundraising, right, you know, from the founder's perspective. Okay. Alva, even nan held preparedness is something which I told. So through Nucleo, you will be able to build out your cap table. There are very expensive cap table tools in the market. Then you have your projections. So we have started off with basic projections, and you can also make it complicated as per the complexity of the business also. So you'll be able to build out your projection. And the third one is you'll be able to build out your data room, something which I have been a big advocate of. When I say data room, ತುಂಬಾ ಜನ ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, they share it. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೇ, ಓಕೆ ಲಾಗಿನ್ ವಿತ್ ಗೂಗಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಸೇಸ್, ಬಾಸ್ ನಾನು ಯೂಸೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡೋದು ಇಲ್ಲ. ಐ ಟೆಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ keeping these three things, ಈ ಮೂರನ್ನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿ, once you have taken through those journeys of creating each of these things, you will be able to create your own funding campaign. You know, that funding campaign is shareable to investors, external investors. Okay. And you can build out versions for yourself and external investors. So one version for yourself, one version for investors, and then say, okay, heng perform ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಲೂ you'll be able to see who's viewing. You won't get to know the details because investors also want anonymity. Right. So you will be not. But we are trying to change the behavior of how an early stage founder should approach fundraising through a productified version is what Nucleo actually does. Idaldale, since we have quality deal flow through us, so now on 59 startups fund ಮಾಡಿದ್ವಿ through this process.
ಪಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 3 years. ಸೊ ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿತ್ ಅಸ್. ಸೊ ನೌ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ವಿಟಲ್, ನೀವು ಆಗ್ಲೇ ಡೀಲ್ ಫ್ಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಶೇರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡೀಲ್ ಫ್ಲೋ ಥ್ರೂ ಅಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ದ ಒನ್ಸ್ ವಿಚ್ go through this journey full-fledged, we have small mechanisms of scoring, investor readiness. Adella nimge torsute something like gamified structure, which will help you build out your journey first. Right. Amal, once you are ready, you can take it live, and we approve the deal to take it live to our set of investors. Right. But even without taking it live, you can now approach your own set of investors and say, this is what I'm building out anta. Right. Which the investors will say, okay, this guy is prepared. Now, this person is prepared anta is essentially what Nucleo does for the founders. To the investors, similar way, investors Gauri and ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ already they would have invested. So ಅವ್ರಿಗೆ lot of data analytics, so compliance, so governance, so ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ inbuilt ಇದೆ. Because they need not present anything to the founders alva. So that way is different. So this is where a lot of stitching happens between both sides of the parties. But the intent is to structure both sides of the market. Right. Essentially. Yeah. ಫೌಂಡರ್ಸ್ಗೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೂ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೋಕರ್ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ನಡೀತದೆ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ದಿಸ್, ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲ್ಲ, ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ವುಡ್ ಸೇ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಯು ಟು ಡೂ ಇಟ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫ್ರೀ ಪ್ಲಾನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಒನ್ ಡೀಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಅ ಫ್ರೀ ಪ್ಲಾನ್. For 2,000 rupees per month anta idu namdralli, where you will be able to create more deals, more cap tables, build scenarios. Iವಾಗ ನಾನೊಬ್ಬ advisor na ತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ investor na ತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, you can build out scenarios. Right. I would say your fundraising playground is how I would put it. Okay. So that is what we position as Nucleo. ಸೊ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಫಂಡ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಜನರಲಿ ಅವರು 3% ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ I think I would say if you are approaching consultants, not more than 4%. 4% is on the higher side. 3% is the sweet spot. 2 to 3% is the sweet spot. But 5%, 10% alla no way kodokke hogbedi. It's not how it works. 5% I have seen people do it. We have also done 5% earlier, but no, those are also for smaller fund sizes. Like 25 laksha ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನು 2% ಅಲ್ಲಿ will not be able to pay out our salaries also. So that is how it is, but definitely not more than 5%. Okay, perfect, great point. So ರೇಣುಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವರು ಬೆಂಕಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಅಪಾರಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. I'm building culturally rooted fashion brand Benki stores in 6 years. We are in the process of raising funds, and that's through friends and customers, for which we would like to seek your guidance and advice. How do I connect LinkedIn itself anta kelidare? LinkedIn is best. Yeah. Next ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಭಿರಾಮ್ ಅವರು, if you are building something that generates new data, example say R&D labs, and haven't shipped the product because of proprietary data and security issues, can I go B2B, or should I look to hire someone to support go D2C using marketing and take risk anta kelidare? If you have proprietary data and security issues bandre anta consider ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, then I would stick to B2B itself. To begin with. Take it to a certain scale, and once you have enough pipeline for B2B, either PO or LOI, then you can go to the market out in the open. Adike, if you have seen a lot of companies, especially in the R&D space, build on stealth mode and account build ಮಾಡ್ತಾರೆ, where they acquire customers. See, customers won't come and visit your LinkedIn profile, hey, ನಿಮ್ಮ ಫಂಡ್ಸ್ ಬಂತಾ ಇಲ್ವ ಅಂತ ಯಾರು ಕೇಳಲ್ಲ. Nobody has asked that, at least ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. So go talk to your customer, onboard them as your customer first. I think later on LinkedIn al bandu, you can always look at the marketing or any social media for that matter. Just LinkedIn. Perfect. So Abhiram ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು, ಕೊನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. I think it would be good to suggest founders in choosing between ideas and prototypes, as it affects GTM and time, efforts, etc., because direction matters ಅಂತ ಏನೋ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸಜೆಷನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದು. Maybe. Nevertheless, Vittal, thank you. Thank you. I still have to show 4 slides. So ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು
because a lot of memes are happening, alva. ಹಾ, So I thought let's just open it up to people to just understand anta. ಸೂಪರ್ A ಸೂಪರ್. lot of us go to networking events. Right. I'll hodaga, I think these are all related to Kannada movies only. Right. If you know this dialogue, you say, I am also CEO anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. Yeah. So a CEO is somebody who runs a large company, and it is okay to have the title, but don't keep flaunting it out in networking events. Yeah. Tell you're a founder building it. Right. Nan humble request adu. So that is something which I would tell. Okay. ಮತ್ತೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಫೌಂಡರ್ಸ್ ಪಿಚ್ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೌಂಡರ್ಸ್ ಪಿಚ್ ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಪುಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಅ ಲೈಟರ್ ಮೋಡ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ಡೈಲಾಗ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಅ ಬೆಲ್ ಇನ್ ಯು, ಯಾವ ಡೈಲಾಗ್ ಇದು KGF 2 ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Okay. ಲಾಟ್ ಆಫ್ Merit. ಲೆಫ್ಟ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಟರ್ನ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಟರ್ನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು Okay. ತಿರುವುಗಳಿರುತ್ತೆ, ಯೂ ಟರ್ನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾಸನ್ ಯುವರ್ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Perfect. You might know this ಏನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಇದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ರಿಸೀವ್ ಪಿಚ್ ಡೆಕ್ಸ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ರೆಸನೇಟ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೈಂಡ್ಸ್. ಯಾರ್ಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ 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 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಟೆಲ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಹಿಯರ್, ಬಟ್ ಆ ತರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಲುಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಎಲ್ಲ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ವಿ ಆಲ್ ಕೀಪ್ ಅನ್ ಐ ಆನ್. ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ದಲೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಬ್ಲಫ್. Right. ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಬರೀ ಓಲ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೀನ್ ದಟ್ ಯಾರು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಹಾಕದೇ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ರಾದರ್ ದನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅ ಫೌಂಡರ್ ಅಂತ. I think people will reject me and they put out whatever numbers they want. So that is something which I have tried to say. And market sizing bandaga, calculation will be yarga artha agadu illa, Right. So I think try to stick to bottom up calculation of your ideal customer, who will pay, how much they'll pay, how often they will pay, and how many of such people are there in Bangalore, Karnataka, India, and the world. That Right. should relate to your market sizing. And when investors evaluate, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. So that is always how investors look at decks. And if I think compliance miss ಮಾಡಿದ್ರೆ, this is a famous dialogue ಅಲ್ವಾ KGF ದು. Violence, I don't like it, I avoid. But violence likes me, I can't avoid ಅಂತ. Replace violence with compliance. So compliance, I don't like it, I avoid. But compliance likes me, I can't avoid. So please don't avoid compliance ಅನ್ನೋದೊಂದು I wanted to put it out. And go to market ನೋಡ್ತೀನಿ, 360 ಡಿಗ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಆ ತರ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಅವರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ typically. People put generic information about go to market. Funding as ಬಂದಾಗ ನಿಜ ಹೇಳು, ಯಾರ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. 30% ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, 40% ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, 20% ಹೈರಿಂಗ್ ಅಂತ ಸುಮ್ನೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಸ್ಕ್. ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಫಂಡ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಬ್ರದರ್. ಅದೊಂದು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಡ್. ಅದೇ ನೋಡಿ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಕಲ್ಚರಲಿ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಚುಯಲ್ ಆದ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ actually nailed it really well at the end. ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು. ಸೊ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕನ್ನಡದವರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡದವರು ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಿಂದ ಬಂದಿರೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಠಲ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವೊಂದು ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವಿಠಲ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು. 1 ಗಂಟೆ 40 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಡೋಣ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಫರ್ದರ್ ಮೀಟಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ತುಂಬಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು. ತುಂಬಾ ನಿಮ್ ಕನ್ನಡ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ನೀವೇನ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನನ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೇಮರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರಿ ನನ್ಗೆ. ಯಾವ ಹುತ್ತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಾವು ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಗಾದೆ ಹೇಳೋ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ ನಿಮ್ ಕನ್ನಡ. ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಂಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ, ನನ್ ಕನ್ನಡ ಇಷ್ಟ
ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಿವ್ ವಿತ್ ಇಟ್. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಬೆಳೆದಿರೋದು. ಇಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ವಿಠಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿರೋ, ಲಿಂಕ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ವಿಠಲ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ರೀಚ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇಳಿ, ಏನ್ ಬೇಕಿದ್ರು ಅವರ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೀಟಪ್ಸ್, ಇನ್ನಷ್ಟು ವೆಬಿನಾರ್ಸ್, ಇನ್ನಷ್ಟು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವಿಠಲ್ ಅವರೇ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ. ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಸೂನ್ ನಾವು ವಿಠಲ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಪಿಸೋಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮೇ ಬಿ 1 to 2 months ಒಳಗಡೆ ಎಪಿಸೋಡ್ ಕೂಡ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇವನ್ ಲರ್ನ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ವಿಠಲ್ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. Sure. Yeah. Thanks. Good. Thank you so much.